Hello, everyone out there out there in the world watching now or in the future. It's moi, Rudrani Devi, the happiness lady. Even wrote a book about it. Choosing happiness, an uncommon way to find joy in your life. Yay! Does anybody want to translate? Ciao a tutti, a chi ascolta ora e nel futuro. E lei è Rudrana Devi, la donna della felicità. Ha pure scritto un libro a riguardo che ha mostrato prima, Your Yellow Book, that you showed us before. Yeah, that one. Eccolo qui, Wow. il libro che ha scritto. Hello, Rudrani. Can you ask a tool for happiness for your book, from your book? I certainly can. They are the Access Consciousness tools that I've used to keep my happy going. So one of my favorite tools, whenever I feel grumpy, because if I feel cranky pants, I know it's not mine. So I ask, who does this belong to? Ok, quindi mi ho chiesto se ci può dire uno strumento che ha usato nel libro. E Rudrani dice che per scrivere il libro ha usato gli strumenti di Access Consciousness, e un esempio è che quando si sente un po' stranita, un po' come si dire? Cranky. Un po' fastidita, esatto, di malumore, sa che quello è essere cranky, non è suo, e quindi uno strumento che usa è a chi appartiene. Who does it belong to? Because here's the deal, y'all. If you're feeling cranky, you ain't being you. Perché questo è il fatto. Se vi sentite un po' di cattivo umore, infastiditi, è perché non state essendo voi. Yeah, your true nature is to be happy. This is how we're born. We just learn to become cranky pants along the way. Perché la nostra vera natura è di essere felici, ed è quello che siamo. E abbiamo solo imparato, invece, durante la nostra vita, crescendo, a diventare un po' di cattivo umore. Yeah. And there's one other tool I'd like to share. It's not from the 10 Commandments, though. It's a space of just because you get an awareness does not mean you need to do anything about it. E c'è un altro strumento che volevo condividere, che non fa parte, non ho capito, di 10 comandamenti, ed è il fatto che se tu cogli una consapevolezza, non vuol dire che devi farci qualcosa. Yeah, it takes the pressure off. It's like, it happens to be Christmas Day, y'all, 2022. And families coming, and, well, I'm sure that all of you have wonderful relationships with your family. Sure. All of us. So we have a tendency, to want to, I don't know, be the boss of whoever's around, or they want to be the boss of you. And, you try to tell a humanoid what to do. Are they going to do it? Are they going to listen? Fat chance. So why do we want to impale that on them? And what if it's just their point of view and it has no relevance to us whatsoever? They're free to have their point of view. You're free to have yours, even if they don't think so. Ok, quindi diciamo che il concetto che stavo raccontando è che, ad esempio, no, adesso è un momento di Natale e quindi magari tutti ci sentiamo un po' cranky, un po' di cattivo umore, infastiditi, e Giovanni dice: sono sicura tutti voi avete delle bellissime relazioni con le vostre famiglie lì fuori, e quindi il fatto è che come sarebbe, no, se ognuno potesse avere, diciamo, il suo punto di vista e non dovessimo imporre il nostro punto di vista su qualcuno, e non dobbiamo essere noi i boss, i capi di qualcuno, o che qualcuno non sia su di noi. Come sarebbe se ognuno potesse avere il proprio punto di vista? So here's a suggestion for your gatherings, and I think everyone in Italy is probably already gathered. I'm not sure. You've already had your family time, maybe. Now it's time after the lunch when you have eat too much and you're like, oh my God, what I have to do now?
We've not gotten there yet. The turkey is cooking. That's what we eat here in the States, the turkey. And we used to do lamb also because we're Italian. But so I suggest when you're in that weird family situation, just get bigger than all of it. Just tell the walls and barriers to go down. That's all you have to do is tell them, and they will. And expand out as infinitely as you can and include your family. Include everyone and everything. And notice how your body can relax into that space. And then there is no relevance. Mm. Make sense? Yeah. a lot. Thank you. Yeah. Quindi adesso negli States, negli Stati Uniti, A lot. I'm sorry. Mi dispiace. no, I was messing up the word United States in Italian, so it's like Stati Uniti. esatto, negli Stati Uniti è ancora mattina, non hanno fatto ancora il pranzo di famiglia, mentre qui in Italia sì, è il momento dopo il pranzo. E uno strumento che Rudrani voleva condividere con noi di quando ci troviamo in queste riunioni familiari, pranzi familiari, e ci sentiamo che stiamo entrando in quello spazio un po' di malumore, è di abbassare i muri e le barriere, diventare più grandi di tutti i membri della nostra famiglia, espanderci, includendo anche loro, includendo anche la famiglia, e da lì che cosa è possibile. Yeah, and thank you for this because this part of adding the inclusion in the expansion is not like I'm expanding to not being here. It's like sometimes it's like, okay, I don't want to be here, and like, yeah, I can be present with everything here. I love that you said that. People misunderstand. I know. Go ahead and translate, and then I want to speak to that. E stavo dicendo che grazie per aver aggiunto questa parte dell'inclusione nell'espandersi, perché spesso quando ci si espande è come non voler essere presenti a quello che c'è, invece includendo tutte le persone che si hanno vicine si può essere davvero presenti con quello che c'è e rimanere se stessi. Thank you. And I really appreciate, Ivo, that you brought this up, because a lot of people misidentify and misapply expansion as like a meditation, which, you could include that also. You could include meditation in your expansion. But what we have a tendency to do in this reality is to become this finite piece of shit, if I can say that, so that, when family is giving us trouble, we get smaller. And what if you being you, which was this expansive, infinite being, is what was required, including everyone, excluding nothing, then you're the drop and the ocean. And it doesn't affect you, and it isn't relevant anymore. Mm-hmm. Make sense? Yeah. So, okay. You need to stop me if I'm talking too much. Basta, Rudrani. Ok, picati. Mamma mia. Il fatto che Ivo abbia portato su questa cosa dell'inclusione è perché tante persone mi identificano l'espansione con la meditazione, e non vuol dire che non possiamo fare meditazione, può anche includere la meditazione, però questo strumento della espansione è proprio per includere, no? Qualsiasi cosa che c'è attorno. E noi siamo come la goccia e l'oceano, no? Siamo sia la goccia che l'oceano. It's like we are now including Veronica that is sleeping during the... I'm trying to digest. That's what I was going to suggest. She's not talking because she's using all of her energy to digest this feast. I was missing one part of what you said, sorry. Abbiamo la tendenza, quando siamo in queste riunioni familiari, a renderci degli esseri finiti, ok? Dei sacchi di cacca. Anziché espanderci e includere tutti. But I have a question for you. Sure. How did you meet Bars? It was a very auspicious meeting. La mia domanda per lei è come Rudrani ha incontrato i Bars nella sua vita? I was invited by a chiropractor friend
to come watch a man channel at his house along with some other friends. Mm. Quindi Rudrani è stata invitata da un suo amico chiropratico. Scusate, stasera è perfetto. My Italian tonight is perfect. Oh, fantastic. A guardare un ragazzo che canalizzava con altri amici. So the man that was channeling, his name is, because he's still with us, Gary Douglas, the founder of Access Consciousness. E l'uomo che canalizzava, il suo nome è, perché è ancora tra noi, Gary Douglas, che è il fondatore di Access. Mm-hmm. Oh. This was, oh my gosh, 2003. Questo è stato nel 2003. And there was a woman there that I met that asked me if I'd ever had my bars run. E una donna lì che ha incontrato gli ha chiesto se avesse mai ricevuto i bars. I'm like, what the heck is bars? What is it? E cosa diamine sono i bars? Che cos'è? And she explained to me, it's 32 points on the head. When you touch lightly with your fingertips at these points in different groupings, it eradicates all the thoughts, feelings, emotions, anything that's been stuck in your cellular memory that keeps you from functioning as you. Mm-hmm. E quindi questa donna gli ha spiegato che sono 32 punti sulla testa che, se toccati delicatamente, eliminano, dissipano e rilasciano tutti i pensieri, feelings e sensazioni, pensieri e sensazioni. Oh my goodness. Funzionare dagli spazi in cui non sei tu. Gary Douglas. Oh my gosh. Welcome, everybody. Oh my to gosh, I'm so Healing sorry. My with computer number now is 2. turned on. Stop talking, Siri. Siri, stop. Yeah, dizzy. Weird. Siri, stop it. Okay, sorry. Station, I got a break. Yeah. Gary, re-listen to the tape. There we go. Say his name and he starts talking. That was Gary Douglas in one of my classes I've taken from him, and Siri immediately pulls him up and starts talking about feelings. Anyway, I don't know if you want to talk about it or not, but Quindi praticamente si è accesa un audio nel computer di Rudrani in cui c'era Gary Douglas che stava parlando dei sentimenti, e quindi noi ne stavamo parlando e questa cosa si è accesa nel suo computer. stuff like smart computer. Anyway, Computer. molto intelligente. Questa la Esatto. macchina. I'm remembering bits and pieces of my Italian childhood. So she said that she would like to trade with me because I also channeled or had a business where I did channeling consultations, and I would trade with her every other week. So I would read for her, and then the next week she would run my bars. And we did this for off and on for about 2 years until she moved. Quindi la signora che ha incontrato gli ha detto che avrebbe scambiato, gli avrebbe fatto piacere scambiare con Rudrani, perché anche Rudrani aveva al tempo, faceva delle consulenze di canalizzazione, e quindi avrebbero scambiato una settimana. Rudrani avrebbe fatto, ha fatto effettivamente queste letture, e la settimana successiva invece gli venivano donati bars. E così hanno fatto per 2 anni. So when she first started writing my bars, you guys, I would get knocked out. I would pass out, and then she would be at the very end where she would lift my head and I would wake up and an hour and a half would have gone by. It's crazy. Mm-hmm. Quindi quando lei mi faceva i bars, alla fine di questa ora e mezza che era passata volando, praticamente ero completamente fuori, nel senso che ero, come si dice? Esatto. Ribaltata proprio. It's crazy. It took probably by the end of those 2 years before I could actually stay cognitively awake during a session, because there was so much that was being released from my body. I think my body was just being kind to let me sleep. What I thought I was doing was sleeping through it. Mm.
E la cosa che succedeva è che ci sono voluti quasi 2 anni perché potesse stare sveglia mentre riceveva una sessione di bars, perché il suo corpo rilasciava così tanto durante i bars che probabilmente era molto gentile nei suoi confronti, la lasciava dormire o almeno quello che sembrava dormire durante le sessioni, in modo da non farle sentire tutto quello che stava rilasciando. But okay, so this is the thing that I was noticing over time, though, y'all. My body was getting more relaxed. My mind chatter was getting more relaxed. I realized I wasn't as fucked up as I thought I was. Life was exuberant for me again. Does that make sense? It was like from a child I was that way, but as an adult I was very serious. And then this childlike nature, as you guys have seen me, I'm like a 4-year-old, returned, and I've been increasingly getting happier and happier, just like that little yellow book, since getting my bars run, and I haven't stopped. E lo sto notando anche un po' adesso, il fatto che se ci ripenso il mio corpo si stava rilassando già allora, la mia mente si stava rilassando e mi sono resa conto di non essere incasinata come pensavo di essere. E visto che da bambina ero una bambina super esuberante, ma da adulta ero un'adulta super seria, mi sono resa conto che grazie ai bars quelle esuberanze dei bambini che ho adesso, che quando avete a che fare con me si vede che sembro una bambina di 4 anni, è di nuovo tornata da me. That's me, all right. So I have questions for you then. Let me put it to you this way. I just told you how I feel when I have a bars session. My body's so relaxed. I'm more me. What do you notice about you when you have your bars run? What were you noticing, you guys? Wow. Quindi Rudrani ha detto no, io vi ho raccontato com'è per me quando ricevo i bars, che il mio corpo si sente più rilassato, il chiacchiericcio mentale scompare e mi sento più me stessa, e quindi ci chiede come ci sentiamo noi quando ci facciamo scorrere i bars. Yeah, for me it's like one of the most dynamic tools ever, because it's like beyond mind, beyond everything, and it's really change everything without rationality, without logic, and you can go from here to everywhere just by bars. And yeah, it's like about relaxing, and it's really about like changing stuff that can be changed with total ease. I love you that you said that. Translate. Stavo dicendo che per me è uno degli strumenti più dinamici, diciamo, per facilitarsi che esistano. Adoro farmi bars e ricevere bars e fare bars, perché è qualcosa che va totalmente oltre la logica, oltre la razionalità, e ti permette di cambiare tutto quello che è pronto ad essere cambiato, però con totale facilità, quindi senza dover difficoltà o affrontare roba, eccetera, eccetera. E mi dà chiaramente un senso estremo di rilassatezza. Bellissima. What about you, ladies? For me, it's like my body relaxes a lot, and I become and my mind becomes quiet. But the thing I was noticing yesterday during a bars session was that I become more aware of what's happening to me, because I become more present. So I can really feel every little change in my body and in my mind. Even if I am super relaxed, I can really perceive like everything is happening. And so it's one of the time I can say I'm really present with my body. I love that. We call that awareness. E la cosa che invece per me è che sì, è vero, la mente è silenziosa, il corpo rilassato, però mi sono accorta ieri durante una sessione di bars, mentre la ricevevo, è che è forse il momento in cui sono più consapevole di tutto quello che sta succedendo nel mio corpo, e mi rendo conto di tutti i piccoli cambiamenti, perché sono molto più presente col corpo. E Rudrani ha detto, noi questo lo chiamiamo consapevolezza, ed sì, quello.
Esattamente. I love it. I love it. Why don't we right now connect with our bodies? Because you keep saying corpo, corpo. I can roll my R's. Corpo. And my body's lighting up as you're saying the words. So let's just try this real quick, everyone. Just touch a part of your body. Ok, quindi colleghiamoci con i nostri corpi perché Rudani diceva che noi continuiamo a dire corpo, corpo, corpo e il suo corpo, mentre noi lo diciamo, si accende. Quindi dice, ok, per un momento tocchiamo una parte del nostro corpo. Yeah. And just get the awareness of all the cells dancing in your body. E cerchiamo la consapevolezza di tutte queste cellule del nostro corpo che ballano insieme. And sense that gratitude your body has for you, the infinite being you be. E sentite la gratitudine che il vostro corpo ha per voi, il vostro essere infinito. Bellissima this communion. I mean, it's beautiful. This I'm getting transliteral. It's a communion like no other, because we are including also ourselves. È una comunione come nessun'altra perché stiamo davvero includendo noi stessi. We're taught in this reality that communion is between one and another. And this is relating. This is not communion. Mm-hmm. Ci hanno detto che in questa realtà che la comunione tra una cosa e l'altra, che si relazionano le une con le altre, ma questa non è la comunione. And what could you actually create for your life if you included all of you, your body, all of you? E che cosa potresti creare nella tua vita se tu fossi disposto a includere tutto te, tutto il tuo corpo? And now just notice how you, I'm going to put it in quotes, notice how you feel. E ora cogli per un attimo come ti senti, tra virgolette. Lighter? Heavier? Più leggero? The same? Lo stesso? This is what it's like when you are exchanging bars with another being. Questa è, diciamo, la sensazione che si ha quando scambi bars con un altro essere. And I like what you said earlier about how when you are receiving bars, that you are more aware of your body and all the things, and you're more aware of others' bodies. E mi piace quello che ha detto prima Veronica, che quando scambi i bars sei più consapevole delle altre cose, delle altre persone e delle altre cose e persone attorno a te, degli altri corpi. I always want to sing the song when I hear Veronica. Anyway. Vuole sempre cantare canzone quando sente il nome Veronica. She has her own song by Elvis Costello, but I better be careful because Siri might pull it up while I'm saying names. C'è la canzone che di Elvis Costello. Però Costello. magari Italiano. accende di nuovo il Siri, quindi yay! Yay. So all this talk about bars, you guys are probably wondering, why are we talking so much about the bars? And there are in the little show notes about a class that's coming up at Castel di Borgona in Taranto, Italy, on the 29th. Quindi magari vi state chiedendo perché stiamo parlando così tanto di bars, che cosa ci aspetta, e qui sotto lo schermo c'è anche appunto questa informazione che sta per arrivare una classe bars al castello di Casal Borgone tra qualche giorno. You say that so much better than I do. Anyway, this is an invitation. This is one day hands-on class that anyone can take. You don't have to be a practitioner to learn this, in my opinion, most fabulous modality that will change your life. Yes. Quindi questo è il mio invito per voi, per venire a questa classe di un giorno, una classe che ha a che fare col trattare il corpo, con
con le mani e non dovete avere nessun prerequisito, non dovete essere un operatore per fare questa classe e potete venire a questa, secondo Rudrani, tecnica e modalità più favolosa che esista. And if you've taken a bars class before, it's a no-brainer to come take it again and exchange this lovely energy at the castle. E se hai fatto una classe bars è super figo poter venire un'altra volta e scambiare questa bellissima energia al castello. Mm. Yes, and you get the class for half the price when you take it a second, third, fourth, 100th time. E dopo la prima volta che hai fatto la classe bars, tutte le classi successive, la seconda, la terza e la quarta, sono a metà prezzo. And we'll have beautiful snacks, champagne. It's the most beautiful space with the most beautiful experience. So by all means, don't choose it. Don't do that. Quindi Ed è uno spazio favoloso dove potrete avere degli snack buonissimi, ci sarà lo champagne, un posto bellissimo, quindi assolutamente non venite, non scegliete. yeah, Don't come. don't come. Yeah, There's That was- anything you guys want to add? we'll be there Yeah. and we are inviting all Italy to come. Yes, please. Quindi noi And saremo... beyond Italy, let's include the whole world. Yeah, exactly. Tutto il mondo. E invitiamo tutta l'Italia e Rudrani dice sì, anche tutto il mondo. Sì, bellissimo. Yeah, and truly, even if you have already taken one class, just gift your body, maybe also for Christmas, you're wondering, what can I gift to me or other friends for Yeah. this Christmas? So, yeah, why don't you try with an Access Bars class? E quindi anche come regalo, no? Per voi o per i vostri amici, se state ancora pensando a cosa regalare, come sarebbe anche pensare a una classe Bars. Perfetto. Yeah. I adore you guys and Thank gals. you. Guy and gals. Yeah, Have an amazing Christmas lunch. exactly. Yes. Getting ready now to fill my belly. Yeah. Me and this is Grumpy Cat. Grafica, yeah. Questo è il gatto un po' incazzato. It was a real cat. He had lots of merchandise, but he passed away probably 20 years ago. But they still have a lot of merchant stuff. Grumpy Cat. I love Grumpy Cat. Ok, So, Merry Christmas, everybody. tanti auguri Merry buon Christmas. Happy Christmas to all of you. Look forward to meeting you at the castle and squeezing all your bodies. Yes. Ci vediamo presto al castello e ci abbracciamo strettissimi. Woohoo! All right then. Ciao. Bye. Ciao for now. Thank you so much. Ciao.